Hello, my students. Today is Wednesday, 29th July 2020. Topic, Kate's future job. Performance listened activity. Okay, please, you copy that and describe the activity. Okay, I need that you open your book, page 43. Today is an exercise that you listen. Listen, please, the track 28, and when you listen and repeat, if you don't understand, repeat and repeat and try to understand, okay? And answer, listen and mark Kate's future job. Tienen que saber cuál es el trabajo que ella quiere. And answer true or false. Listen again and mark the sentences true or false about these sentences, okay? And this is very easy activity that you need to read and write the jobs that the student is going to do. Tienes que escribir acá cuáles son los trabajos que quieren hacer. Ok, por hoy los dejo. Esta es una actividad de escucha. Les comparto la pista para los niños que no tengan los libros originales, pues también les comparto la pista para que no haya problemas con eso. Por favor, lo repites y lo repites hasta cuando entiendas y puedas hacer esta actividad. And in the next activity, we check, okay? Bye.